来关心 OpenAI 执行长阿特曼登礼拜向雄市透露了后，自本讲伊要去微软上班，也毋过即马佫出现变化。这是 OpenAI 大股东微软 CEO， 也佫有因的员工甲伊支持。即马 OpenAI 新的董事会拜三的时已经对外宣布，阿特曼会佫登去做 CEO， 带领公司。分析师嘛认为讲，伫阿特曼带头带领之下，会当加速人工智慧科技商业化的发展。OpenAI 的执行长阿特曼最近几年因为催生开讲的机器人 ChatGPT 名声是通人知，但是伊说伫17，互董事会无意见甲开除，互科技界拢错一个。OpenAI 重要股东微软后壁虽宣布讲找阿特曼来继续开发人工智慧产品，几摆 OpenAI 员工嘛连续发函，讲是要做伙石头落去微软遐，再压力互 OpenAI 的董事会定改组，而且宣布互阿特曼转来。分析认为讲，这个纷争是因为阿特曼主张应该加速 AI 的发展和扩大盈利的模式，和一寡董事意见无同。The AI genie's out of the bottle. So the argument in favor of going slowly and steadily has run up against some pretty serious headwinds because that genie's out of the bottle. Someone's going to do it, and you might as well be the one doing it because then you recoup your investment. So there's a pro-investment argument there. 学者指出讲 ，OpenAI 的新董事会是找前美国财长桑莫斯和前业务执行长来，会当看出希望加速发展 AI 的翕派是出头啊，嘛互 OpenAI 和政府和华尔街维持更较好的关系。I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. 阿特曼5月去美国国会参加听证会的时阵，嘛无被极力强调人工智慧的发展是需要监督机制，因为若防乌白用，有可能对人类造成无法度弥补的伤害。伊伫风波过后，佮转来做 OpenAI 执行长，嘛会继续推动新一代 GPT-5 技术的研发。分析讲，伫新董事会和股东的支持之下，阿特曼发挥的空间会更较大。公司新闻张惠敏编译。